Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskritya Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayo Mudirayet Tato Jayo Mudirayet Nashta Praye Svabhadreshu Nashva Prayesha Bhadrishu Nityam Bhagavata Sevaya Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavat Yuttama Shloke Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki Bhaktir Bhavati Naistiki Om Jnanatimirandasya Om Ajnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Jnanjana Shalakaya Chaksurun Militam Yena Chakshurun Militam Yena Tasmai Sri Guruve Namaha Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Mukam Karoti Vachalam Pangum Langhayate Girim Mangum Hakayate Girim Yat Kripatamaham Bande Yakripatamaham Bande Sri Gurun Dinatarinam Taranam Vanchakalpatarubhyascha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanang Pavanebhyo Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Vaishnavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shri Advaita Gadadhara Shivas Adi Gaur Bhakta Vrinda Srivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare. So today is my last day in Russia. Итак, сегодня мой последний день в России. It's been a wonderful 4 months. Это было замечательные 4 месяца. I've traveled to so many cities, Я посетил так много городов, met so many wonderful devotees, встретил так много замечательных преданных. and I just want to say, this is not my last time. И хочу сказать, что я не последний раз здесь. Харибол. I will be back. Я вернусь. We're working on getting a permanent residency status for us. И сейчас мы работаем над тем, чтобы какое-то постоянное было жительство. And so then we don't have to worry about breaking the new law И тогда мы не будем беспокоиться о том, что мы нарушим новый закон, that foreigners aren't allowed to preach in Russia. что иностранцам запрещено проповедовать в России. So if I become a resident here, then I'm no longer a foreigner. И если я буду жителем этой страны, то тогда я не буду уже иностранцем. So we need the blessings of all the Vaishnavas for our success. Поэтому для нашего успеха нам нужно благословение всех вайшнавов. Спасибо большое. So, which shloka are we reading from? Итак, какую шлоку мы читаем сегодня? Which canto? Какая песня? Пятая. Five. Fifth canto. Chapter А глава? 8. 8.
Hmm? Eight чем-то. Text number 20. 29, да? 28. Which chapter? 6? 8. 8. Chapter 8. Ага. Shloka number 26. No, 28. 23. 28. 28. Yes. Uh-huh. Okay. Reading from the Srimad Bhagavatam, 5th canto, 8th chapter, shloka number 28. Итак, мы читаем из 5-й песни Шримад Бхагаватам, 8 глава, 28 текст. Tatrapi hava atmano mrigatva bhagavat aradhana samhina bhuvena shnu smritya. That's the longest word. Это самое большое слово. Samihanu bhavena smritya. One word. Одно слово. Brisham anutapyamana aha. Tatra api, in that birth. В этой жизни Hava, indeed. поистине Atmana, of himself. Mrigatvakaranam, the cause of accepting the body of a deer. Bhagavat Aradhana Samiha, of past activities in devotional service. Anubhavena, by consequence. Anusmritya, remembering. Brisham, always. Anutapyamana, repenting. Aha, said. Translation by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Although in the body of a deer, Bharat Maharaj, due to his rigid devotional service in his past life, could understand the cause of his birth in that body. Considering his past and present life, he constantly repented his activities, speaking in the following way. Перевод Шрилы Прабхупады. Махараджа Бхарата стал оленем, но благодаря тому, что в предыдущей жизни он ревностно служил Господу, ему было известно, за что он получил такое тело. Размышляя над своей прошлой и нынешней жизнью, он горько раскаивался в своей ошибке. So this is the history of a great devotee, Это история великого преданного Bharat Maharaj. Бхараты Махараджа. How great a devotee was Bharat Maharaj? Насколько великий преданный был Бхарата Махарадж? Well, they named the country after him. В его честь была названа страна, What we call India, что мы называем сейчас Индией. the actual name in Sanskrit and in Hindi is Bharat. В действительности на санскрите и на хинди страна называется Бхарат. So the country with all the holy dhams, where all the pastimes took place, is known as Bharat, was named after Bharat Maharaj. Итак, вся эта страна, где проходили разнообразные игры Господа, была названа в честь Бхараты Махараджа, Бхарат. And he was a great devotee. И он был великим преданным. It says here in the shloka that due to his rigid devotional service, И здесь в шлоке написано, благодаря своему ревностному преданному it служению. means he was very strict. Это означает, что он был очень строгим. He followed all the rules, all the regulations. Он следовал всем правилам и предписаниям. But what happened? Но что же произошло? He didn't go back to Godhead. Он не вернулся обратно к Богу. Why not? А почему нет? Because he was becoming attached to a deer. Потому что он привязался к олененку.
He was living alone in the forest, meditating on going back home, back to Godhead. Он жил один в лесу, медитируя на то, что он вернется обратно к Богу. And he saw a helpless deer. И он увидел беспомощного олененка. And he cared for that deer. Он заботился о нем, And he fed that deer. кормил его And he became attached to that deer. и стал привязан к этому олененку. Just like we may become attached to a cat or a dog. Как мы можем привязаться к кошке или к собаке. You have to be careful what you're attached to. Поэтому нужно быть осторожными, к чему мы привязываемся. So, when he took his birth in the next body as a deer body, И когда он получил свое тело, следующее в форме оленя, he could remember that in his previous life he was a human. и он мог помнить, что в прошлой жизни он был человеком. And how is that? И как такое получилось? Because even as we are all humans, we can't even remember what is our past human life. Потому что даже сейчас в теле человека мы не помним нашу прошлую жизнь. So how did he in a deer body remember his past human life? И как же так получилось, что он, находясь в теле оленя, помнил свою прошлую жизнь? So Prabhupada explains this in the purport. И Шрила Прабхупада объясняет это в комментарии. Srila Prabhupada's purport. Комментарий Шрилы Прабхупады. This is a special concession for a devotee. Преданным дано особое благословение. Even if he attains a body that is non-human, by the grace of the Supreme Personality of Godhead, he advances further in devotional service. Даже получив тело, относящееся к низшим формам, они, по милости Верховной Личности Бога, все равно продолжают идти путем преданного служения. And how does he advance further in devotional service? И как они продвигаются в преданном служении? By remembering his past life, that's one, Первое – это то, что они помнят свою прошлую жизнь, or by natural causes, that's another. или другая причина естественным образом. By the grace of the Supreme Personality of Godhead, he remembers his past life, or by natural causes. Такие преданные либо помнят свою предыдущую жизнь, либо их нынешняя жизнь складывается так, что они естественным образом начинают служить Господу. It is not easy for a common man to remember the activities of his past life. Обыкновенным существам не под силу вспомнить, что они делали в предыдущей жизни. But Bharat Maharaj could remember his past activities due to his great sacrifices and engagement in devotional service. Но Бхарата Махарадж помнил, эта память сохранилась у него потому, что в прошлом он совершал великие жертвоприношения и занимался преданным служением. So by the mercy of Krishna, he was able to remember his previous birth. Итак, по милости Кришны он был способен помнить свою прошлую жизнь. And because he could remember his previous birth as a devotee in a human form, И поскольку он помнил свою прошлую жизнь, когда он был человеком и был преданным, he was able to offer prayers to Krishna even in his deer body. он был способен возносить свои молитвы Кришне, даже находясь в теле оленя. Now, what does this prove? И что же это доказывает? Let's look at this scientifically. Давайте посмотрим на это с научной точки зрения. Because deers do not have any conception of God. Потому что у оленя нет никакой концепции Бога. No animal has a conception of God. Ни у какого животного нет концепции Бога. And only by the special mercy of Krishna was he able to remember that he was a human in his previous life. И только по милости Кришны он был способен помнить, что в прошлой жизни он был человеком. And so he's now going to offer prayers to the Lord. И теперь он собирается возносить молитвы Господу. But the head of a deer cannot comprehend the Lord. The intelligence of a deer cannot offer prayers to Krishna. Но олень, голова оленя, его разум не способны понять Господа и возносить ему молитвы. Everybody agree on this point? Все согласны с этим? So what does this prove? Итак, что же это доказывает? It proves that our intelligence and our consciousness is not in the head. Это означает, что наш разум и наше сознание не находятся в нашей голове.
It's in the heart, Оно находится в сердце, because the spirit soul is in the heart. потому что душа, духовная душа находится в сердце. I'll give you another example. Приведу вам другой пример. Daksha committed a great offense at the most venerable Vaishnava, Lord Shiva. Дахша совершил тяжелейшее оскорбление по отношению к величайшему Вайшнаву, Шиве. And Lord Shiva cursed him. He lost his head, his human head, and he got a goat's head. И Шива проклял его так, что тот потерял свою человеческую голову и получил голову козла. But even with the goat head, Daksha was able to understand his situation and offer prayers and beg for forgiveness for the aparad. Но даже с этой головой козла Дахша был способен попросить прощения и принести прощение за свои аппаратхи. Again, a goat cannot do these things, cannot consider these things. И козел не может это все воспринимать. So this is proof that the consciousness comes from the heart. Это доказательство того, что сознание, оно исходит из сердца. That means science has got it wrong. Это означает, что ученые неправильно это понимают. Once again, they've got it wrong. Снова они поняли это неправильно. Therefore, we don't place too much faith in science. Поэтому мы так сильно в науку не верим. We accept whatever they present to us that has some benefit in our life. Мы принимаем то, что они нам предлагают, если это имеет какую-то пользу для нашей жизни. And we reject what is outright nonsense. И мы отвергаем то, что является чушью. For example, Например, at the end of the 20th century, scientists discovered they were called the Van Allen radiation belts. например, в конце 20-го столетия они открыли какие-то области радиации. These Van Allen radiation belts surrounds the entire Earth planet. И эта область радиации, они окружали всю планету Земля. And nothing can go through that radiation area without being fried like a pakora. И ничего не могло проникнуть через эту зону радиации, не будучи изжаренным, как покора. That's why for the last 40 years, no manned flight has gone to the moon. И поэтому за последние 30 или 40 лет никакой человек, он уже не летал на Луну. They just send the machines. Они отправляли туда просто механизмы. They don't even send a monkey anymore because he just dies instantaneously. Потому они даже обезьяну туда не отправляли, потому что она тут же изжаривалась. So how did they go to the moon in 1968? А как же они в 68 году отправились туда на Луну? Well, maybe they didn't. Возможно, что они там и не были. And did you know that there's 25% of the population of America in a recent poll do not believe that their country went to the moon? И вы знаете, что 25% американцев не верят в то, что их страна была на Луне. 25% means 80 million people. И 25% означает 80 миллионов людей. Don't believe it. Они не верят в это. That's Americans. И это американцы. What to speak of the rest of the world? И что говорить об остальной части мира? So, therefore, we don't accept what science says Поэтому мы не принимаем того, что говорят ученые, if it contradicts the Shastra. если это противоречит шастрам. Because the Shastra is amalam, it's pure, no spot, nothing wrong, 100% correct. Потому что шастры, они амалам, чистые и на 100% правильные. And why is that? Почему это так? Because it's coming in parampara. Потому что это приходит по парампаре. But where does the parampara begin? А от кого начинается парампара? Where does it start? А с кого она начинается? From who? От кого? Anybody? Кто-то? From Krishna. And he knows everything, А Кришна знает все. past, present, and future. Просто настоящее и будущее. Therefore, we can understand that what we're learning from Shastra
what Prabhupada has given to us is the absolute truth. И поэтому мы понимаем, что Шрила Прабхупада говорит нам, что говорят шастры, является абсолютной истиной. And we no longer have the same faith that we had in science when we were teenagers. И у нас уже нет такой веры в науку, как у нас была она, когда мы были подростками. When we were a part of the education system. Когда мы были частью этой системы образования. Because many of the things we were taught have been proven to be false. Потому что многое из того, что мы тогда учили, доказано, что это ошибочно. Let me give you an example. Давайте я вам приведу пример. My last year in high school, I did very well in the physics exam. И в последний свой год обучения в школе высшей я очень хорошо сдал экзамены по физике. I got a very high score. Я получил очень высокий балл. But if I gave the same answers today, if I did today's physics exam, Но если я сейчас буду сдавать экзамены и дам те ответы, которые я давал тогда, I would fail. то я тогда не пройду экзамен. Same answers. Те же самые ответы. 60 years ago I passed, today I fail. 60 лет назад я прошел, а сейчас я бы завалил. Because they've discovered new laws and now all the answers have been changed. Потому что они обнаружили новые законы, и все ответы поменялись. And this happens every century. И это происходит в каждом столетии. So they are so far off the track now, we can't have faith. Science has been exposed. И так они так сбились с дороги, что они разоблачили себя, мы не верим им больше. But here in the Shastra, we see in the example of Bharat Maharaj and in Daksha, Но здесь, в шастрах, мы видим примеры и Бхараты Махараджи, и Дакши, that the intelligence comes from the spirit soul in the heart. что разум, он происходит из сердца, где находится душа. Doesn't matter what head you have. И не важно, какая у вас голова. So in the next shloka, we're going to read the next shloka because these are the prayers of Bharat Maharaj. И мы сейчас прочитаем следующую шлоку, потому что в ней молитва Бхараты Махараджа. In the body of a deer, Bharat Maharaj began to lament, "What misfortune! I have fallen from the path of the self-realized." Воплотившись в облике оленя, Махараджа Бхарата сокрушался. Какое несчастье постигло меня! I gave up my real sons, wife, and home to advance in spiritual life, and I took shelter in a solitary, holy place in the forest. Чтобы достичь духовного совершенства, я покинул свой дом, жену и сыновей и поселился в лесу в уединенном святом месте. I became self-controlled and self-realized, and I engaged constantly in devotional service, hearing, thinking, chanting, worshiping, and remembering the Supreme Personality of Godhead, Vasudeva. Там я обуздал чувства, постиг свою духовную природу и неустанно служил Верховной Личности, Господу Васудеве. Я слушал о нем, размышлял и памятовал, воспевал его, поклонялся ему, и в конце концов мои усилия принесли успех. I was successful in my attempt, so much so that my mind was always absorbed in devotional service. До такой степени, что ум мой всегда был поглощен преданным служением. However, due to my personal foolishness, my mind again became attached, this time to a deer. Но потом из-за моей глупости у меня вновь возникла материальная привязанность, на этот раз к олененку. Now I have obtained the body of a deer and have fallen far from my devotional practices. И теперь я получил тело оленя и погубил свое преданное служение. So this was the realization going on in the consciousness of Bharat Maharaj in the deer body. И такая была реализация, которая находилась в сознании Бхараты Махараджа, когда он был в теле оленя. Everybody understand? Всем понятно? Could Bharat Maharaj convey his feelings to anybody else? Мог ли Бхарата Махарадж передать свои чувства кому-нибудь еще? Could he express this
what he just said to anybody else? Он мог выразить то, что он сейчас сказал кому-нибудь другому? No, because deer cannot speak. Потому что олень не говорит. So he was trapped in a deer body. Поэтому он был заключен в это тело оленя. He couldn't communicate his feelings or his realizations to anybody else. И он никому не мог сообщить о своих чувствах, о своих реализациях. Only to one person, Только одной личности, Paramatma in the heart. Параматме в сердце. And he realized, he's saying, due to my personal foolishness, И он говорит, из-за моей личной глупости I became attached to this deer and I forgot about attachment to Krishna. я забыл, я привязался к оленю и забыл о своей привязанности к Кришне. So let's talk about attachment. Давайте поговорим о привязанностях. We all have attachment. У нас у всех есть такие привязанности. Agreed? Согласны? Now let's define what is attachment. Давайте определим, что такое привязанность. If I asked you, or let's say you're out preaching and you're telling people, we shouldn't be attached, and they say, what does it mean to be attached? Например, вы проповедуете людям и говорите, что не нужно быть привязанными. Они говорят, а что такое привязанность? What would you say to people who ask you, what does it mean to be attached? Что вы скажете людям, когда они спросят вас, что значит быть привязанным? When you think about material things more than about Lord. Right. Правильно. Attachment means that I'm fully absorbed in something. Привязанность означает, что я полностью погружен во что-то. Fully absorbed in thinking about something. Полностью погружен в мысли о чем-то. Feeling about something. Чувствами о чем-то. And acting towards that something. И действуя по отношению к этому чему-то. That is my attachment to that something. Вот это что означает, что я привязан к чему-то. We can be attached to so many things. Мы можем быть привязаны к многим вещам. Businessmen are attached to money. Бизнесмен, он привязан к деньгам. They think about making money all the time. И все свое время он думает, как ему заработать больше денег. They love to count their money. Им нравится считать деньги. Seeing it grow. Видят, как они растут. They're attached. Они привязаны. Mothers are attached to their children. Матери, они привязаны к своим детям. They think of their children all the time. Все свое время они думают о них. They have photos of their children. У них есть фотографии своих детей. And when they meet people, they say, this is my child. И когда они встречаются с другими людьми, они показывают им, говорят, это мой ребенок. And people say, oh, your child is so beautiful. И люди говорят, о, ваш ребенок такой красивый. And the mother is so happy. И мама очень счастлива. Fortunately for us, our children are Vaishnavas. Но, к счастью для нас, наши дети вайшнавы. Therefore, to be attached to a Vaishnava Потому что is not a negative thing. быть привязанным к вайшнаву не является чем-то плохим. Because Vaishnavas are connected to Krishna. Потому что вайшнавы, они связаны с Кришной. But like in the case of Ajamil, Но как в случае с Аджамилой, he was attached to his son. он был привязан к своему ребенку. And at the time of death, he could only think of his son. И в случае оставления тела он думал только о своем сыне. And when he heard that the Yamadutas were coming for him, И когда он понял, что имадуты приходят к нему, in great fear, he called out the name of his son to protect him. с большим страхом он обратился к своему сыну, позвал его, чтобы тот защитил его. But his name was Narayan. Но его звали Нараян. And by calling out the name of his son Narayan, then the Supreme Personality of Godhead sent his Vishnu Dutas to intercept the Yamadutas from taking away Ajamil. И когда Кришна услышал, что Аджамила зовет Нараяна, он послал вишнудутов, чтобы те защитили его от ямадутов. So this was the special mercy for Ajamil, that because he remembered the name of his son, И такова
Такова была особая удача для Аджамилы, что он помнил имя своего сына. And even though he wasn't calling out to the Supreme Lord, he was calling out to his son, it was the name that had the potency. И хотя он звал не Господа, а звал своего сына, но в имени было заключено могущество. And that's why we give spiritual names to people. И вот почему мы даем духовные имена людям. To our children, they all have spiritual names. У всех наших детей есть духовные имена. So Prabhupada is going to talk about our devotional service and where we go right and where we go wrong. И Шрила Прабхупада говорит о преданном служении, что мы делаем правильно, а что мы делаем неправильно. Due to his stringent execution of devotional service, Maharaj Bharat could remember the activities of his past life and how he was raised to the spiritual platform. Oh, sorry, it's from where? It's from where? It's the next shloka, the purport. В прошлой жизни Махараджа Бхарата усердно занимался преданным служением, и благодаря этому теперь в теле оленя помнил, что раньше находился на духовном уровне. Due to his foolishness, he became attached to an insignificant deer and thus fell down and had to accept the body of a deer. Совершив большую ошибку, привязавшись к олененку, он сошел с пути преданного служения и вынужден был получить тело оленя. This is significant for every devotee. Об этом важно помнить каждому преданному. If we misuse our position and think that we are fully engaged in devotional service and can do whatever we like, we have to suffer like Bharat Maharaj and be condemned to accept the type of body that impairs our devotional service. Если мы будем совершать действия, недостойные преданного, думая, что полностью посвятили себя преданному служению, и потому имеем право делать все, что угодно, тогда нам придется страдать. So we should only be attached. If we're going to be attached to someone besides Krishna, at least it should only be to Vaishnavas. И поэтому, если уж нам нужно будет быть привязанными к кому-либо, кроме Кришны, то, по крайней мере, это должны быть преданные. Because Vaishnavas are always connected to Krishna. Потому что вайшнавы, они всегда связаны с Кришной. But we should be thinking of Krishna. Но мы должны думать о Кришне. Ante Narayanam Smriti. This is what the Shastra says. At the end of your life, just remember the Supreme Lord. Это то, что говорят шастры. В конце жизни помни о Верховном Господе. Don't take any risks. Не рискуйте. Don't make any mistakes. Не делайте никаких ошибок. Think about this. Подумайте об этом. You spend the major portion of your life Большую часть своей жизни doing devotional service, вы совершали преданное служение. chanting the Mahamantra 16 rounds every day, Повторяли 16 кругов Махамантры каждый день. only eating prashadam, Кушали только просадом. going out Harinam Sankirtan and book distribution. Выходили на Харинам и Санкиртану, на распространение книг. But at the end of your life, due to attachment, you think of one of your cats. Но в конце своей жизни, из-за своей привязанности, вы подумали об одном из своих котов. Oi. You don't want to have a cat body. Вы же не хотите иметь тело кошки. So we really have to be attached to Krishna. Поэтому мы должны быть по-настоящему привлечены к Кришне. Now, which form of Krishna should we become attached to? А к какой форме Кришны мы должны быть привлечены? Well, you can be attached to Gaur-Nitai. Можно быть привязанными к горе Нитай. If you think of Gaur-Nitai at the end of your life, back to home, back to Godhead. Если вы будете думать о горе Нитай в конце своей жизни, вы вернетесь к Богу. You can be attached to Lord Jagannath. Можно быть привязанными к Господу Джаганатхи End of your life, go back to Godhead. и в конце жизни вернуться к Богу. You can be attached to Radha Sham Sundar. А можно быть привязанным к Радха Шьямасундаре Go back to Goloka. и отправиться на Галоку. But don't be attached to a cat or a dog. Но не привязывайтесь к кошкам и собакам. So, Ante Narayanam Smriti, at the end of our life, we have to think of the Supreme Personality of Godhead, to go back to the Supreme Personality of Godhead. Поэтому в конце жизни мы должны помнить о Верховной Личности Бога, чтобы в конце жизни вернуться к Нему.
And how can we guarantee that we think of Krishna at the end? И как мы можем гарантировать, что мы будем думать о Кришне в конце жизни? We will use attachment to our benefit. Мы будем использовать привязанность для своего блага. Instead of being attached to everything material, Вместо того, чтобы быть привлеченным ко всему материальному, we use that same attachment feeling in the heart for only what is spiritual. то же самое чувство привязанности, которое находится у нас в сердце, мы будем направлять только на духовные вещи. For some people, they can be attached to prasadam. Некоторые люди, они могут быть привязаны к прасаду. Just think of a fabulous Janmashtami feast or Rath Yatra festival at the end of your life and be liberated. Если вы будете думать в конце своей жизни о прекрасном пире на Джанмаштами или на Радхаятре, то вы вернетесь к Богу. Or you can think of the Supreme Personality of Godhead Или вы можете думать о Верховной Личности Бога in any form that you have affection and feeling for. к любой форме, которая для вас притягательна. And this is what Krishna says again and again and again and again in the Bhagavad Gita. Это то, о чем Кришна говорит снова и снова в Бхагавад-гите. Whatever you think of at the end of your life, that's what's going to be your next body. О чем вы думаете в конце жизни, таково будет ваше следующее тело. That's what he says in the 8th chapter. Это то, что он говорит в 8 главе. Again and again he says it in the 8th chapter. You should read the 8th chapter, shlokas 8.5, 6, 7, and 8. И вы должны читать эти шлоки, где Кришна говорит об этом в 8 главе Бхагавад-гиты. In these 4 shlokas, Krishna is saying, just think of me, and you go back to Godhead. В этих 4 шлоках Кришна говорит: думайте обо мне, и так вы вернетесь обратно к Богу. He says, asamshaya, guaranteed, there's no doubt about it. Он говорит о самшая, нет никаких сомнений, это гарантировано. If you think of me, you will come to me. Если будете думать о мне, то придете ко мне. So what form of Krishna should we think of? Итак, о какой форме Кришны мы должны думать? In the 18th chapter, shloka 66, Krishna says, Mamekang sharanam. В 18 главе, в 66 стихе Кришна говорит: Just surrender unto me. просто предайся мне. Mam, me. Мам означает мне. Sharanam, surrender. Шаранам означает предаться. Ekam Экам means number 1. означает номер 1. Make me number 1 in your life. Сделай меня номером 1 в своей жизни. Mamekang sharanam vraja. Vraja, very interesting word. Враджа очень интересное слово. Vrajana in Sanskrit means tirtha parikrama. Враджана означает на санскрите совершать парикраму. So Mamekang sharanam vraja means think of me wherever you go. Make me number 1 in your heart wherever you go. Это означает, что думай обо мне, сделай меня номер 1, куда бы ты ни отправился. So my whole devotional life, I was only concerned with going back to Godhead in this life, not coming back again. И всю свою жизнь в преданности я думаю только о том, чтобы вернуться обратно к Богу и не рождаться вновь в материальном мире. Because Krishna says in that shloka, chapter 18, shloka 66, that if you make him number 1 in your heart, then he'll take away all your sinful reactions, past, present, and future, all those millions of births. Потому что Кришна говорит в 18:66, что если вы будете помнить обо мне, служить Ему, то Он заберет все ваши прошлые реакции, которые накопились за многие жизни. Ahangpang sarvapapebhyo, I'll take away all your sinful reactions, moksha ishyami, and I'll give you liberation. Come back home, back to Godhead. Я заберу все твои греховные реакции и дам тебе освобождение, чтобы ты смог вернуться обратно к Богу. Everybody know this shloka? Кто-нибудь знает эту шлоку? You should read this shloka. Нужно читать эту шлоку. Chapter 18, shloka 66. 18 глава, шлока 66. Repeat after me. Повторяйте за мной. Sarvadharman parityaja mamekang sharanam vraja
Mamekam Sharanam Vraja. Aham Tvam Sarva Papebhyo Aham Tvam Sarva Papebhyo. Mokshayishyami Masuchaha. Mokshayishyami Ma Shuchaha. The last two words, Masuchaha, should be understood. Нужно понять два последних слова. Ма Шучаха. Generally, what it means is don't lament. Что означает обычно? Обозначает не скорбите. Socham, lamentation. Шочам означает скорбь. Because Arjuna was lamenting, I can't fight in this war. I can't kill Bhishmadev. He's my grandfather. Потому что Арджуна, он скорбел, он говорил, я не могу убить своего деда Бхишмадеву. So Prabhupada translates it as do not fear. А Шрила Прабхупада переводит это как «не бойся». Because why are we lamenting about anything? Потому что почему мы скорбим о чем-либо? Due to fear. Из-за страха. Fear that something negative is going to happen to us. Страх, что что-то неприятное с нами произойдет. Or fear that we're not going to get something that we need. Или страх, что мы не получим того, чему нам нужно. Or fear from some kind of harm. Или мы боимся какого-то вреда. So Prabhupada translates Masuchaha, don't lament, as don't fear. И поэтому Шрила Прабхупада переводит Машучаха, что значит не скорби, как не бойся. And why do we have fear? А почему у нас есть страх? What causes our fear? Что вызывает наш страх? Doubt. Сомнение. We're not confident about something. Мы не уверены в чем-то. We have doubts about something. У нас есть сомнения в чем-то. We worry about things Мы беспокоимся об этих вещах due to doubt. из-за сомнений. So Krishna is saying, Masuchaha, don't have any doubts. И поэтому Кришна говорит, Машучаха, не имей никаких сомнений. And this is what he said earlier in the 8th chapter, Aham Shaya. You'll go back to Godhead if you think of me without any doubt. No doubt, guaranteed. И об этом он говорит раньше, в 8 главе. Не надо иметь никаких сомнений. Ты без сомнений вернешься ко мне, если будешь думать обо мне. So when Krishna says to you, don't have any doubts, Поэтому, когда Кришна говорит вам, не имейте никаких сомнений, what is he actually saying? что он в действительности говорит? What is he really saying? Что он говорит по-настоящему? Because don't have any doubts, don't have any fear. Потому что не иметь никаких сомнений, These страхов are negative things. – это негативные вещи. Don't worry. Не беспокойся. So don't have these things. Поэтому не имейте все вещи. But if we make it positive, then what should we have? Но если мы сделаем это все позитивным, то что у нас должно быть? What's the opposite of doubt? Что противоположно сомнениям? Верят. Trust. 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 So Krishna is saying at the end of the Gita, trust me. И Кришна в Бхагавад-гите в конце говорит, верь мне. And when I realized that many years ago, И когда я осознал это много лет назад, I realized this is the cause of our being in the material world. я понял, что это причина нашего нахождения в материальном мире. We do not trust Krishna. Мы не доверяем Кришне. We don't trust Krishna. Мы не верим Кришне. Why don't we trust Krishna? А почему мы не верим Кришне? Because in all our previous births, Потому что все наши прошлые жизни we've been lied to. мы врали. Нам врали. We've been cheated. Нас обманывали. Shishi Gornitai Ki Jai. We've been stabbed in the back. Мы стояли сзади. We've had our heart broken again and again. И наше сердце разбивали снова и снова. So now in this present birth, И теперь в нашей нынешней жизни we don't trust anybody, мы уже никому не верим. not even God. Даже Богу. That's our situation. Таково наше положение. So Krishna is saying, trust me. И поэтому Кришна говорит, верь мне. Now, what does it mean, trust? Что означает верить? Trust means that you have confidence in somebody. Верить означает, у вас есть уверенность в ком-то.
And when you have confidence, what does it mean to have confidence in somebody? Что значит быть уверенным в ком-то? You like that person. Вам нравится эта личность, You like what they say, вам нравится, что он говорит, and you like what they do. и нравится, что она делает. And where does this liking come from? И от чего происходит это нравится? Why do we like some people and we don't like some other people? Почему нам какие-то люди нравятся, а какие-то нет? Because liking is the first step towards love. Потому что нравится — это первый шаг по направлению к любви. And this is where trust comes from. И отсюда происходит вера. Comes from love. Она происходит из любви. Love and trust go together. Любовь и вера идут вместе. If you don't love somebody, how can you trust them? Если вы кого-то не любите, как вы можете ему доверять? So maybe we don't love Krishna. Поэтому, может быть, мы не любим Кришну. We can learn to love Krishna just by trusting him. И мы должны научиться любить Кришну, доверяя ему. But how do we do that? Но как нам это сделать? I haven't seen Krishna. Я же не видел Кришну. I mean, there's a Murti on the altar, На алтаре Мурти. but I don't know if that's really Krishna. Но я не знаю, на самом деле это Кришна или нет. I believe it Я верю в это, because Prabhupada told me. потому что Прабхупада сказал мне, It's written in the Shastra. это написано в шастрах, All the acharyas are saying the same thing. все ачарьи говорят об этом. So I have a belief system, Поэтому у меня есть система веры, but I don't have full 100% trust но у меня нет полностью стопроцентного доверия, because I don't have full 100% love. потому что у меня нет стопроцентной любви. So how can I learn to love the Lord? Поэтому как мне научиться любить Бога? Because mamikang sharanam, you can't surrender to Krishna and make him number one unless you love him. Потому что вы не сможете полюбить Кришну и предаться им, то есть предаться Кришне, если вы не любите его. Everybody agree? Вы согласны со мной? So now we know why we're not making Krishna number one in our life. Теперь нам понятно, почему мы не можем сделать Кришну номер один в своей жизни. Because we haven't fallen in love with Krishna. Потому что мы не любим его. We like him a lot, Он нам нравится очень сильно, but we're more attached to our children, но мы больше привязаны к нашим детям, our families, к нашим семьям, our home, к нашим домам, our money, к нашим деньгам, our jewelry. к нашим драгоценностям. So how can we fall in love with Krishna? Поэтому как мы можем полюбить Кришну? So to guarantee that we could completely trust him. Для этого мы должны полностью довериться ему. And that is by taking shelter of the holy name. И это происходит благодаря принятию прибежища у святого имени. Because the holy name of Krishna is non-different than Krishna. Потому что святое имя и сам Кришна не отличны друг от друга. Why are we devotees? Почему мы являемся преданными? Because we're chanting the holy name. Потому что мы повторяем святое имя. And our lives have become changed due to chanting the holy name. И наша жизнь, она меняется благодаря воспеванию святого имени. Is this true? Разве это же правда? Everybody agree? Все согласны. So what was the first change? Итак, что происходит в начале? What was the first change that we got by chanting the holy name? Какая перемена происходит в самом начале, когда мы начинаем воспевать святое имя? I changed from being a karmi to becoming a devotee. Я перестаю быть карми и становлюсь преданным. I changed from eating meat to only eating prasadam. Я перестаю есть мясо и ем только просадом. I changed my dress. Я меняю свою одежду. I changed my lifestyle. Я меняю свой образ жизни. Because I had faith in the holy name. Потому что у меня есть вера в святое имя. I had faith in Prabhupada. У меня есть вера в Прабхупаду. And when we told our friends, relatives, and parents we were thinking to join the Hare Krishnas,
И когда мы разговариваем со своими родственниками, мы думаем, мы считаем, что мы присоединились к Харе Кришна. They all said, "Don't do it. А они нам говорят в ответ: не делайте этого. It's a dangerous sect. Это очень опасная секта. They'll brainwash you, Они промоют вам мозги. steal your money." Они украдут ваши деньги. But even though all your friends, relatives, and parents told you not to join ISKCON, И хотя все ваши родственники, друзья и семья говорят вам не присоединяться к ИСККОН, still you came and you joined ISKCON. все равно вы приходите и присоединяетесь к ИСККОН. How many people remember this? Кто из вас помнит эту ситуацию? You remember that day. Помните этот день? Everyone said no, well, I'm going anyway. Все вам говорят нет, а вы все равно идете. How many people remember staying overnight in the temple for the first time? А кто помнит, когда он первую ночь свою провел в храме? Anybody? Кто-то? How many people remember their first Mangal Arti at 4:30 in the morning? А кто помнит свое первое Мангала Арати в 4:30 утра? And what was the experience you had? И что, какой опыт, что вы чувствовали тогда? Such a powerful, blissful, spiritual experience. Такой блаженный духовный опыт. And you were thinking, these people do this every day. И вы думали, эти люди делают это каждый день. How many people remember? Кто помнит из вас? This is our first change from non-devotee to devotee. Это наша первая перемена от непреданного к преданному. Prabhupada made us devotees. Прабхупада сделал нас преданными. We joined ISKCON. Мы присоединились к ИСККОН. And then we were told you have to accept the guru. И затем нам сказали, нужно принять гуру. Oh, I accept Srila Prabhupada 100%. Я принимаю Шрилу Прабхупаду на 100%. No, you have to accept a living guru. Нет, нужно принять гуру, который живет сейчас. No, I read the books. Нет, я читаю книги, Living entity never dies. Living entity is eternal. Prabhupada is also living guru. что живое существо, оно не умирает, поэтому Шрила Прабхупада не умер, он тоже живой гуру. No, you have to accept someone who's here right now that you ask him for initiation, and he says yes, he accepts you. Нет, нужно принять того, кто находится здесь прямо сейчас, которого вы можете попросить о получении посвящения, и он даст свое согласие. So you agreed and you took initiation. Итак, вы соглашаетесь и принимаете посвящение. And here you are now, И вот вы здесь сейчас. still chanting the holy name, По-прежнему воспеваете Святое Имя. still eating prasadam, По-прежнему вкушаете просадом. still glorifying the deities, По-прежнему прославляете божества. still listening to Srimad Bhagavatam. По-прежнему слушаете Шримад Бхагаватам. All because of the holy name. И все это благодаря Святому Имени. So when Krishna says, remember me at the time of death and you'll come to me, Поэтому, когда Кришна говорит, помни обо мне в конце жизни, и так ты вернешься ко мне, to me that meant I will remember Krishna in his form as the holy name. для меня это означает, что я буду помнить о Кришне в его форме Святого Имени. Ahang twang sarva papebhyo. The holy name will take away all your sinful reactions, moksha and bring you back to Godhead. Это Святое Имя заберет все наши греховные реакции и вернет нас обратно к Богу. Sarva dharman parityaja. Forget all the other important dharmas that you're told. Just surrender unto the holy name. Mamekam. Забудь о всех других дхармах, которые тебе говорят, и просто помни о Святом Имени. So, this is the realization that I had. Это та реализация, которая есть у меня. Just remember the holy name at the end of your life. Просто помните о Святом Имени в конце своей жизни. That's the form of Krishna Это форма Кришны, that we can relate to the most. которой мы можем в большей степени быть связаны. Because the holy name already saved us from material life. Потому что Святое Имя уже спасло нас от материальной жизни. The holy name already changed us from a karmi to a devotee. Святое Имя уже изменило нас с карми на преданного. So Prabhupada continues here in the purport И в комментарии Шрила Прабхупада продолжает, that if we voluntarily, no, only the human form is able to execute devotional service. только в человеческой форме жизни мы можем совершать преданное служение. But if we voluntarily give this up for sense gratification,
Но если мы оставляем это ради удовлетворения своих материальных чувств, we certainly have to be punished. то, конечно, мы будем наказаны. This punishment is not exactly like that endured by an ordinary materialistic person. Но это не то наказание, которое получает обычный материалист. By the grace of the Supreme Lord, a devotee is punished in such a way that his eagerness to attain the lotus feet of Lord Vasudeva is increased. По своей беспричинной милости Господь Васудева наказывает провинившихся преданных так, чтобы им еще сильнее захотелось вернуться к его лотосным стопам. By his intense desire, he returns home in the next lifetime. Развив в себе это желание, такие преданные в следующей жизни возвращаются домой к Богу. Devotional service is very completely described here. В этом стихе очень подробно описан процесс преданного служения. The constant hearing and chanting of the glories of the Lord is recommended in Bhagavad Gita. Нужно непрерывно прославлять Господа и слушать повествование о Нем. О том же самом говорится в Бхагавад-гите. So Prabhupada is speaking about the devotee returns back home in his next life. Итак, Шрила Прабхупада говорит о преданном, который в следующей жизни возвращается обратно к Богу. But he's referring to Maharaj Bharat Но он ссылается на Махараджу Бхарату in the form of the deer. в форме оленя. So in his next life, he got a human birth and went back home, back to Godhead. В своей следующей жизни он получил человеческую форму жизни, а потом вернулся к Богу. And that's our situation also. И такова и наша ситуация также. You know why we're all sitting here together today, Знаете, listening to почему, Bhagavatam? почему мы все сидим здесь вместе и слушаем Бхагаватам? The reason we're all here together listening to Bhagavatam because in our last life we didn't go back to Godhead. Причина в том, что мы здесь собрались и слушаем Бхагаватам, в том, что мы в прошлой жизни не смогли вернуться обратно к Богу. For some reason we got attached to something else and we had to take birth again. По какой-то причине мы были привязаны к чему-то и получили новое рождение. So Krishna punished us И Кришна нас наказал in such a way that we would become more eager to attain his lotus feet. таким образом, чтобы у нас еще больше возникло желание достичь его лотосных стоп. And so in our next life, И чтобы в нашей следующей жизни, which is the present life, которая является вот сейчас нынешней жизнью, you joined ISKCON вы присоединились к Искон and you got very serious. и стали очень серьезными. And this is the life that you're going to go back home, back to Godhead. И чтобы в этой жизни вы вернулись обратно к Богу. Last life you made a mistake like Maharaj Bharat. В прошлой жизни вы совершили ошибку, как Махараджа Бхарата. But this life you're not going to make a mistake. Но в этой жизни вы уже не совершите ошибку. You're going to remember Krishna. Вы будете помнить о Кришне. You're going to remember his holy name. Будете помнить его святое имя. And why and how can we remember the holy name? И как мы можем помнить святое имя? Just by taking shelter of the japa. Принимая прибежище у джапы. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. By doing this every day, 16 rounds, Делая так каждый день, повторяя 16 кругов, it becomes a habit. это становится привычкой. Oh, I have to do my 16 rounds. О, мне нужно повторить мои 16 кругов. Everybody knows I have to do my 16 rounds. Все знают, что они должны повторить свои 16 кругов. And when we do our 16 rounds every single day, И когда мы повторяем каждый день свои 16 кругов, we put a samskara into our consciousness. в наше сознание приходит самскара. And it becomes a habit. И это становится привычкой. So at the time of death, Что в момент смерти your mind goes to that habit. ваш ум придет к этой привычке. Because every day you have that habit, chanting the Mahamantra. Потому что вы делали это каждый день, повторяли Махамантру. And so at the time of death, our mind will go to the holy name and we'll go back home, back to Godhead. И поэтому в конце жизни наш ум, он придет к Махамантре, и так мы вернемся обратно к Богу. That is the benefit of chanting japa. Такое благо от повторения джапы. Even our japa may not be that good. Хотя наша джапа может быть не такой уж хорошей, It may be offensive. может быть там есть какие-то оскорбления, But if we keep on chanting,
Но если мы продолжаем воспевать, it will get better and better over the то years. с годами она будет становиться лучше и лучше. And that samskara that we have in our brain becomes deeper and more profound. И эта самскара, которая есть в нашем мозгу, будет глубже и больше. So that every morning you wake up, I got to chant my japa. И каждый день вы просыпаетесь, думаете, мне нужно повторить свои круги. And at the time of death, you remember your japa. И во время смерти вы вспомните свою джапу. And in your mind, you're just chanting Hare Krishna. И в уме своем вы будете повторять Хари Кришна. And then you meet the Vishnudutas. И тогда вы встретите вишнудутов. You won't see the Yamadutas. Вы не увидите ямадутов. Now, I heard the Yamadutas. Я слышал ямадутов. It's very frightening. Это очень пугающий опыт. You want to hear that Хотите experience? услышать или узнать об этом опыте? Anybody interested? Кому-то интересна эта история? So this happened in 1979. В 79 году это 79 году это произошло. I was a traveling preacher and book distributor. Я был странствующим проповедником, распространителем книг. And I was traveling in Bangladesh. Проповедовал в Бангладеш. And I would stay at different ashrams in the evening. И вечером я останавливался в разных ашрамах. So one evening I stayed in this ashram. И как-то вечером я был в таком ашраме. It was on the top of a hill. Она была на вершине холма. And they put me in a very flimsy bamboo hut. И такой был неустойчивый домик из бамбука. With a straw roof. И там была соломенная крыша. It wasn't very sturdy. Не очень-то крепкая. So I took rest that night. Я этим вечером отдыхал. And then I woke up in the middle of the night. И в полночь я проснулся. And the wind was howling. И выл ветер. Very heavy wind. Очень сильный ветер. And I was thinking, this is not a very sturdy hut that I'm in. И я подумал, что у меня хижина не такая уж и прочная. And then all of a sudden in the distance I heard jackals howling. И затем на расстоянии я услышал, как завыли шакалы. And then I heard chains rattling. И затем я услышал, как позвякивают цепи. Chains rattling. Да, как позвякивают цепи. And then I heard a sound like this. И затем услышал такой стук. Coming closer and closer. Он подходил все ближе и ближе. Getting louder and louder. И становился громче и громче. And I remembered what I read in the Bhagavatam. И я вспомнил, о чем я читал в Бхагаватам. And I was thinking, oh my God, it sounds like the Yamadutas coming. И я подумал, похоже, приближаются и мадуты. So immediately, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. И тут же я начал повторять. It was in the middle of the night. Это было в полночь. And I just chanted and I fell asleep. И я так повторял, пока не заснул. Then I woke up the next morning. Затем на следующее утро я проснулся. And when I came to the ashram, И когда я вернулся в ашрам, they told me that one of their members left his body overnight. они сказали, что один член ашрама оставил тело прошлой ночью. And probably he went back to Godhead. И, возможно, он вернулся к Богу. But I knew that he didn't go back to Но Godhead. я знал, что он не вернулся к Богу. So we don't want to hear the Yamadutas coming. Поэтому мы не хотим услышать, как к нам придут ямадуты. And what happens when you chant the holy name at the time of death? А что произойдет, если мы будем воспевать святые имена в момент смерти? Should I tell you what happens at the time of death? Is anybody interested? Кому-то интересно, что произойдет в момент смерти, если мы будем повторять святые имена? Okay, this is what happens. Вот что произойдет. I'm assuming a normal death, not being killed in an airplane crash or a car accident. Но я рассказываю о простой смерти, не то, что когда кто-то попадает в автомобильную катастрофу или But на самолете normally- разбивается. You're in your bed, in your room, Обычная ситуация, вы лежите в своей комнате, на своей кровати, and the devotees and friends and relatives are surrounding you, and they're all doing a kirtan. ваши друзья и преданные окружили вас, и они поют киртан. And you know that you're dying very soon. И вы знаете, что скоро умрете.
And all of a sudden you feel very cold. И внезапно вам становится очень холодно. So you want to reach and pull the blanket over on you. И вы хотите взять, дотянуться до одеяла и закрыть себя одеялом. But you can't move your arm. Но вы не можете двигать рукой. You try to move it. It's impossible. Вы пытаетесь это сделать, но не получается. And then you notice that the moisture in your mouth has dried up. И затем замечаете, что у вас во рту пересохло. And the moisture in your eyes has dried out. И также влага в ваших глазах тоже пересохла. And then you notice that everyone's crying. И затем вы замечаете, что все плачут. And then you have the realization, oh my God, I'm dead. И вы понимаете, что я уже умер. And at that moment, you have to think of the holy name. И в этот момент вам нужно думать о святом имени. That's the time when that samskara in your head from chanting japa all those years, and you just chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Вам нужно вернуться, обратиться к этой самскаре, которая у вас образовалась из-за того, что вы повторяли Харе Кришна все время. And while you're chanting the Mahamantra, all you have left is your mind. The body is completely dead. И все, что у вас остается на тот момент, это ваш ум. Все остальное тело уже не работает. And you can still hear the devotees chanting, and some of them are crying. И вы можете по-прежнему слушать преданных, слышать преданных и видеть, что они плачут. And then all of a sudden you see a hand. Затем внезапно вы видите руку. The most beautiful hand. Самую красивую руку. Takes your hand. Она берет вашу руку. Your spiritual hand and pulls your spiritual body out of the material body. Она берет вашу духовную руку и вытаскивает душу из этого материального тела. And you see the most beautiful Vishnu dutas. И вы видите самых прекрасных вишнудутов. And they say, come with us. И они говорят, пойдем с нами. And they lead you to a flower spaceship. И они подводят вас к цветочному воздушному кораблю. And you enter into this airship made completely of flowers. И вы заходите в этот корабль, который сделан из одних цветов. And then the doors close. И затем двери закрываются. And it lifts off. И этот корабль поднимается. And at the speed of mind, И со скоростью ума you're out of the material world. вы за пределами материального мира. And now you're in the spiritual world. И теперь вы в духовном мире. And then you hear a voice. И затем вы слышите голос. And the voice says, next stop, Vaikuntha. И голос говорит, следующая остановка Вайкунтха. And that flower airship lands. И этот корабль воздушный приземляется. The doors open. Двери открываются. Don't go out. Но не выходите. Just say, this is not my stop. Скажите, это не моя остановка. My stop is Goloka. Моя остановка — это Галока. So then the doors will close. И тогда двери снова закрываются. And the next stop will be Goloka. И следующая остановка Галока. And the doors will open. Открываются двери. And you'll step out into Goloka Vrindavan. И вы выходите на Галоке Вриндавана. And you'll look around. И смотрите вокруг. And you will see the most beautiful environment that you ever saw in your life. И вы видите самое прекрасное окружение, которое вы когда-нибудь видели в своей жизни. You have never seen anything so beautiful. Такого красивого вы никогда не видели. And your breath is taken away. И ваш перехватывает ваше дыхание. And as you're looking around, И когда вы смотрите вокруг, then you turn and behind you, all of a sudden, you see Krishna with the gopis and the gopas. и вы оборачиваетесь, и сзади вы видите Кришну вместе с гопи и гопами. And Krishna turns around and sees you. А Кришна поворачивается и видит вас. And he comes running to you. И он бежит к вам. And he's embracing you. И он обнимает вас. Oh, welcome home. Добро пожаловать домой. I've been missing you for so long. Я так долго ждал тебя. And then you feel on your cheek a tear that came from the eye of Krishna. И затем на своей щеке вы ощущаете слезу, которая выпала из глаз Кришны. And then the gopas and gopis, they come running. Who is this person that Krishna is embracing so sweetly? И затем гопи и гопы подбегают. Кто это та личность, которую Кришна так сладко обнимает? And they welcome you home. И они приветствуют вас дома.
This is what happens when you remember the holy name. Это то, что произойдет, если вы будете помнить святое имя. And this is described in much greater detail by Sanatana Goswami in the Brihad Bhagavatamrita. И об этом более подробно описывает Санатана Госвами в Брихад Бхагаватамрите. When Gopakumar finally arrives home back to Godhead. Когда в конечном счете Гопакумар вернулся обратно к Богу. So this will happen to us also. И это произойдет с нами также. But don't make the same mistake that Bharat Maharaj made. Но не совершайте ту ошибку, которую сделал Бхарата Махарадж. Don't become attached to anything else but the holy name. Не привязывайтесь ни к чему, кроме как к святому имени. Try to remember this. Постарайтесь помнить об этом. So Prabhupada says those who have taken to Krishna consciousness should be very careful that not a single moment is wasted and not a single moment is spent without chanting and remembering the Supreme Personality of Godhead and His activities. И Шрила Прабхупада говорит, что мы должны быть очень осторожны и не тратить ни секунды своего времени только на то, чтобы все свое время только на то, чтобы воспевать святое имя и славу Господа. This is it. Вот это так. This is your next life Это наша следующая жизнь from the past life от прошлой жизни, that you didn't go back to Godhead. в которой вы не вернулись обратно к And Богу. that's why we're here again. Вот почему мы здесь снова. But this time we're part of Prabhupada's movement. Но в этот раз мы оказались частью движения Шрилы Прабхупады. This time we have the Bhagavatam. В этот раз у нас есть Бхагаватам. This time we won't make the same mistake. И в этот раз мы не совершим ошибку. So I'm going to end this talk with a Prabhupada Leela. И я остановлюсь эту лекцию, рассказав вам историю из жизни Прабхупады. Does anybody have time to listen to a Prabhupada Leela? У вас есть время, чтобы послушать историю о Прабхупаде? Okay. So I remember in Los Angeles Temple in 1975, В 1975 году в храме Лос-Анджелеса Prabhupada was giving a class. Прабхупада давал лекцию. I had gone to the Los Angeles Temple because I knew that Prabhupada spent a lot of time there. Я приехал в храм Лос-Анджелеса, потому что я знал, что Шрила Прабхупада будет там долго. Because in the 1970s, Los Angeles was our world international headquarters. Потому что в 70-е годы Лос-Анджелес наш был международным штабом нашего движения. So every day we were hearing class. Поэтому каждый день мы слушали лекции. And then in the middle of this particular class, Prabhupada stopped speaking. И в этой конкретной лекции, в середине лекции, Шрила Прабхупада перестал говорить. And he just started looking at everybody. И он начал смотреть на всех нас. He was just looking like this. Просто смотрел вот так. And everybody was feeling, he's seeing right into my heart. И все чувствовали, что Шрила Прабхупада прямо в наше сердце смотрит. And then finally Prabhupada spoke. И затем Шрила Прабхупада сказал. And this is what he said. И вот что он сказал. You have all had millions of births. У вас уже было миллионы рождений. And in all those births you have seen everything. И за все эти миллионы рождений вы видели все. You have done everything. Вы делали все. You have tasted everything. Вы уже все попробовали. Therefore, why not give this one life to Krishna? Поэтому почему бы эту одну жизнь не отдать Кришне? Therefore, why not give this one life to Krishna? Почему бы не отдать эту одну жизнь Кришне? It sounded very logical to me. Для меня это звучало очень логично. Yeah, I've had millions of births. I've done everything, seen everything. I give this life to Krishna. That's why I joined. Да, у меня уже было миллионы жизней, я там делал все, что мог, все, что хотел. Почему бы эту жизнь не отдать Кришне? And then Prabhupada said, don't be Krishna unconscious. И дальше Шрила Прабхупада сказал, не будьте несознающими Кришну. And I was a little startled when Prabhupada said, don't be Krishna unconscious. И я немножко был озадачен, что это означает, не будьте несознающими Кришну. Because I'd never heard that phrase before. Потому что я этой фразы никогда раньше не слышал. Krishna unconscious. Несознающими Кришну. What does it mean? Что это означает? And then Prabhupada said, first become conscious,
then you can become Krishna conscious. И Шрила Прабхупада сказал, сначала будьте сознающими, а потом будьте сознающими Кришну. First, become conscious that you're dealing with Krishna at every moment. Вначале придите к сознанию того, что вы общаетесь с Кришной каждое мгновение. Krishna's in his holy name. Потому что Кришна в своем святом имени. Krishna's in the murtis. Кришна в Мурти. Krishna's in the Shastra. Кришна в шастрах. Krishna's in Prasadam. Кришна в прасаде. So first become conscious that you're dealing with Krishna at every moment. Поэтому вначале осознайте то, что вы связаны с Кришной каждое мгновение. Don't be Krishna unconscious. Не будьте несознающими Кришну. First become conscious, then you can become Krishna conscious. Сначала будьте сознающими, а потом будьте сознающими Кришну. So then Prabhupada went like this. He said, finish up your business in the material world. И затем Шрила Прабхупада сказал так и показал, оставьте все свои дела в этом, закончите все свои дела в этом материальном мире. And I was thinking he's cleaning his hands of the material energy. И я увидел, как он от материальной энергии очищает свои руки. He said, finish up your business in the material world and go back home, back to Godhead in this life. Закончите свои материальные дела в этой жизни и отправляйтесь в этой жизни обратно к Богу. So I took that very seriously. И я воспринял это очень серьезно. And I thought, yes, that's the reason why I joined ISKCON, И я подумал, да, это та причина, по которой я присоединился к ИСККОН, to go back to Godhead in this life. чтобы вернуться обратно к Богу в этой жизни. So that was a very powerful moment. И это очень могущественный момент. And so I decided, yeah, I got to finish my business in the material world. This is my last life. И я подумал, да, я закончу все свои материальные дела в этой жизни. Это будет моя последняя жизнь. And that's why I've been traveling for the last 50 years to all over the world and preaching. И поэтому последние 50 лет я путешествую по миру и проповедую. Because this is my last life. Потому что это моя последняя жизнь. And this tour that I'm doing И этот тур, который я делаю, is called my farewell tour of the material world. называется моим прощальным туром к этому материальному миру. This is my last tour of the material world. Это мой последний тур по материальному миру. Goodbye, material world. Прощай, материальный мир. I'm not coming back. You're not going to see me anymore. Я больше сюда не вернусь, ты меня больше никогда не увидишь. This is my farewell tour. Это мой прощальный тур. So, my warm invitation to all of you И мое теплое приглашение ко всем вам. is join me in going back home, back to Godhead in this life. Присоединяйтесь ко мне, чтобы вернуться в этой жизни обратно к Богу. Let's go back, all of us. Давайте все вместе вернемся. And where did I get this idea from? И от кого я получил эту идею? Again, from Prabhupada. Опять от Прабхупады. This is what Prabhupada said. Это то, что Прабхупада Let's сказал. all go back home, back to Godhead. Давайте все вернемся обратно к Богу. And we can have our ISKCON family again in the spiritual world. И у нас будет семья ИСККОН в духовном мире. Hare Krishna. Харе Кришна. So that's my message for today. Таково мое послание к вам сегодня. Are there any questions? Есть ли какие-то вопросы? Харе Кришна, дорогой Ваясаки Прабху, спасибо большое за очень такую теплую, вдохновляющую лекцию. Thank you very much, Vayasaki Prabhu, for such nice lecture, nice class. У меня вопрос. Одно из качеств, которые проявляет Вайшнава, это пара духа духи, сострадание ко всем живым существам. So one of the quality of the devotee is paradukha dukhi. И Махарадж Бхарата, он проявил это качество по отношению к этому беспомощному олененку. And Maharaja Bharata, he feels this compassion or show this compassion to this poor deer. И это привело к тому, что его духовная жизнь, его духовное развитие затормозилось на еще пару жизней. And because of this, his spiritual progress stopped for a few years, or few lives. Exactly. Как он должен был поступить для того, чтобы
и проявилось вот это качество сострадания, и в то же время, чтобы его духовное развитие не тормозилось. What should be the proper behavior for him to show the compassion to the deer and not stop his spiritual development? Okay, very good question. Очень хороший вопрос. Everybody like this question? Вам нравится этот вопрос? So here's the mistake that Bharat Maharaj made. Ошибка, которую совершил Бхарата Махарадж. He only made one mistake. Он только одну ошибку совершил. Everything else he was doing with that deer was okay. Все остальное, что он делал с этим олененком, было правильно. But he forgot that inside the body of the deer was a spirit soul. Он забыл, что в теле олененка находится духовная душа. And he only saw the body. Он видел только тело. He didn't remember the spirit soul and think of that spirit soul. Он не думал о духовном теле, о душе в теле олененка. We won't make that same mistake И мы не будем делать такую же ошибку. because of the teachings of Srila Prabhupada. Благодаря учению Шрилы Прабхупады. We will say to that deer, your spirit soul, I'm going to chant Maha Mantra to you, so in your next life you get a human body. Мы скажем этому олененку: на самом деле ты душа, и поэтому я буду воспевать тебе святые имена, чтобы в следующей жизни ты получил человеческое тело. That's what we will do, Это то, что мы будем делать. because that's what Prabhupada taught us. Потому что это то, чему нас учил Шрила How many Прабхупада. people remember when you first joined ISKCON Кто из вас помнит, когда вы вначале присоединились к Искон? and devotees told you if you chant Hare Krishna to the trees or a dog or a cat, they'll get a human body in their next life. И когда преданные говорили нам, что если вы будете повторять Харе Кришна для деревьев, для животных, там, собак, кошек, они получат человеческую форму жизни. And how many people chanted Hare Krishna to a dog or a cat or a tree to they get the next life, a human birth? Кто повторял Харе Кришна этим животным, кошкам, собакам, деревьям, чтобы они стали людьми в следующей жизни? See, we did that because Prabhupada taught us that. Видите, мы так делаем, потому что нас научил Шрила Прабхупада. And unfortunately, Bharat Maharaj didn't do that. Но, к несчастью, Бхарата Махарадж так не делал. He didn't have Prabhupada instructing him. У него не было Прабхупады, который бы дал ему эти наставления. He forgot. И он забыл. We will not forget. А мы не забудем. Okay? Да? Promise me you will not forget. Обещайте, что не забудете. You'll see the spirit soul in every other living entity. Что вы будете видеть душу в каждом теле. And you'll only become attached to the spirit soul in that cat body, the spirit soul in that dog body. And you'll chant the holy name so they'll get a human birth and you'll go back to Godhead. И вы будете привязаны только к душе, которая находится в материальном теле. Вы будете повторять эти святые имена, и тогда вы вернетесь обратно к Богу. And this is what Lord Chaitanya instructed us. И это то, какие наставления давал Господь Чайтанья нам. Jare deko tare koho Krishna upadesh amar agai guru hoya taro edesh. Wherever you go, Куда бы ты ни отправился, whoever you meet, с кем бы ты ни встретился, share with them the mercy of Krishna's holy name. делись с ним милостью святого имени. And in this way, И таким образом you'll deliver everybody. ты освободишь всех. And by my order, И по моему приказу, this is how you become guru. так ты станешь гуру. This is what Lord Chaitanya said. Это то, что Господь Чайтанья сказал. This is how you become guru. То, как ты станешь гуру. By giving the holy name to everyone else so that they can go back home, back to Godhead. Давая каждому святое имя, чтобы они могли вернуться обратно к Богу. That's what guru does. Это то, что делает гуру. He arranges that the conditioned soul in any type of body has the opportunity to go back to Godhead. Он организует так, что живое существо в любом теле получает возможность вернуться обратно к Богу. Amar agai guru hoya, by my order, you become a guru this way. По моему приказу стань гуру таким образом. Taro Adesh, and you can liberate everybody in the country. И ты сможешь освободить любого в этой стране. And that is the foundation and basis of the Sankirtan movement of Lord Chaitanya. И это основа движения Санкиртаны у Господа Чайтаньи. Distributing the holy name to every conditioned soul. Распространять святое имя каждой обусловленной душе. Because by chanting the holy name loudly, all the trees, flowers, cats, birds, insects, they also get the benefit of the holy name.
Потому что если растения, кошки, собаки и другие живые существа слушают громкое воспевание святых имен, они возвращаются к Богу. And this is the special mercy of Kali Yuga. И это особая милость Кали-юги. Kali Yuga Pavan, the savior of the Kali Yuga, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Спаситель в Кали-югу – это Шри Чайтанья Махапрабху. has given us this process. Он дал нам этот процесс. And this process Bharat Maharaj didn't have. И у Бхараты Махараджа не было такого процесса. So we're more fortunate, Поэтому мы более удачливы. even though we're in Kali Yuga. Хотя мы находимся в Кали-юге. By the mercy of Lord Chaitanya and Srila Prabhupada, we are the most fortunate. Но по милости Господа Чайтаньи Шрилы Прабхупады мы самые удачливые. Because by spreading the mercy of Krishna to other living entities, we go back home, back to Godhead. Потому что, распространяя другим святое имя Господа, сознание Кришны, мы возвращаемся к Богу. And this is also what Lord Chaitanya taught us. И это то, чему нас научил Господь Чайтанья также. Janma sarta korikora pora upakar. You can perfect your life and go back home, back to Godhead Вы можете достичь совершенства в этой жизни и вернуться обратно к Богу by doing pora upakar. Pora upakar means giving the mercy to the conditioned souls. если вы будете давать милость обусловленным душам. Upakar means benefit or mercy, Упакара означает милость или благо, and para means for others. а пара означает другим. You go out and distribute the mercy for the benefit of others. Это значит, что вы выходите и даете милость другим. This pleases Gornitai, И тогда горы Нитай довольны. and the doors open for you to go back home, back И to вам Godhead. открывается дорога, чтобы мы могли вернуться обратно к Богу. We have this benediction. У нас есть такое благословение, Bharat Maharaj didn't have that. а у Бхараты Махараджа не было. We're more fortunate. Мы более удачливы. Hare Krishna. So if we have this extra fortune that even the pure devotees in the Bhagavatam didn't have, Если у нас есть такая удача, которой не было даже у чистых преданных в Бхагаватам, if we don't take advantage of this special mercy, и если мы не воспользуемся преимуществом этой милости, then we have to realize that I'm the biggest fool. и тогда мы должны понять, что мы величайший глупец. And that was my realization. И это мое понимание. If I don't take advantage of what Prabhupada has given me, if I don't go back to Godhead in this life, then I must be the biggest fool that ever walked the earth. Если я не воспользуюсь той возможностью, которую дал Шрила Прабхупада, и не вернусь обратно к Богу, то значит я самый большой глупец. So that's how I got serious. Это то, как я стал серьезным. Is that helpful? Это помогает? Hare Krishna. Any other points? Есть ли еще какие-то моменты? Кришна говорит, верь ему. Ну, то есть верь мне, точнее. So, Krishna tell, have trust in me. Как верить Кришне, если он, ну, например, он говорит Гопи, я вернусь, но он не возвращается. То есть один пастушок, по-моему, Лоту Баба, да, Прабхуджи, он аж окаменел, ждал его, когда он вернется. Но Кришна не вернется, то есть он обманывает преданных. But we see that Krishna not say truth to the devotees. For example, he told gopis that he will come back and never come back. And in Vrindavan, on Govardhan, there is Lota Baba who is waiting for Krishna to return and even become a stone. So how can we trust Krishna? Well, that's a very good question. Очень хороший вопрос. Prabhupada liked when we were thoughtful and we asked thoughtful questions. Шриле Прабхупаде нравилось, когда мы думаем и задаем такие думающие вопросы. So the question is, how can we trust Krishna? Вопрос в том, как мы можем поверить Кришне. Listen carefully and I'll tell you how you can trust Krishna. Послушайте внимательно, я вам объясню. You don't trust Krishna with your intellect. Не нужно верить Кришне через свой интеллект. You don't trust Krishna by what you know. Нужно верить в Кришне благодаря тому, что мы знаем. You don't trust Krishna by what you read. You don't
don't trust Krishna because of what you read. By what you know, by what you read, by what other people tell you, that's not how you trust Krishna. То есть мы не доверяем Кришне на основании того, что мы читали, на основании того, что нам другие люди говорят, на основании того, что мы видим. You trust Krishna by your love. Вы доверяете Кришне, верите в Кришну благодаря своей любви. So the trust doesn't come from the intellect. Поэтому вера, она не приходит из интеллекта, It comes from the heart. она приходит из сердца, Because you love Krishna. потому что вы любите Кришну. So I was thinking, I don't have any love for Krishna. И я думаю, а у меня нет никакой любви к Кришне. And I remember this incident very clearly. И я помню эту историю очень ясно. I was preaching up in Rishikesh, Я проповедовал в Ришикеш. which is a big yoga center, Это большой центр йоги. but they're mostly Mayavadis. Но там в основном живут майявади. And they do asanas and different forms of yoga, but they don't chant Mahamantra. И они совершают асаны, другие методы йоги, но они не воспевают махамантры. So I came back to Vrindavan. I was speaking to one of my god brothers. И я вернулся во Вриндаван и поговорил со своим духовным братом. And I told him that, he said, oh, where are you coming from? I said, I'm coming from Rishikesh. И он спросил меня, откуда ты приехал? Он сказал, я был в Ришикеше. And I said, I was trying to give them the holy name, И я пытался дать им святое имя, but they're not interested. но они не They заинтересовались. have their own ideas. У них были свои собственные идеи. But at least I tried to preach. Но, по крайней мере, я пытался проповедовать. I said, I don't have any love for Krishna, Я сказал, у меня нет никакой любви к Кришне, but at least I was trying to preach. но, по крайней мере, я пытался проповедовать. And then he said, but trying to preach, that is your love. Но он мне ответил, попытка проповедовать – это и есть твоя любовь. That you went there and you preached to them and you tried to give them a higher understanding, that is your love. Ты поехал туда, пытался им проповедовать, и в этом и есть проявление твоей любви. So then I was thinking, right, that is my love. И тогда я подумал, да, это и есть моя любовь. Because my love is like what I do for Krishna. Потому что моя любовь – это то, что я делаю для Кришны. But I was under the illusion my love is what I'm feeling for Krishna. Но я находился в иллюзии, что любовь – это значит, что я чувствую по отношению к Кришне. But the feeling only comes after what you're doing for Krishna. Но любовь, она придет после того, как вы будете что-то делать для Кришны. So I've dedicated my life to chanting the holy names, Поэтому я посвятил свою жизнь воспеванию святого имени. and I chanting with as much dedication as I can. И я повторяю с таким чувством, которое у меня есть на сегодняшний момент. And by that sincere chanting, I get the feeling. И благодаря этому искреннему действию я получаю чувство. So by chanting, the feeling of love for the holy name comes. Итак, благодаря воспеванию, это чувство любви к святому имени, она приходит. And there's a whole process how it happens. И целый процесс есть, как это все развивается. The first step is anartha nivritti, that the impurities in our heart gradually disappear. Вначале это анархоневрити, все анархии из сердца, вся нечистота уходит. As I'm chanting and performing devotional service, these desires that are in my heart come to my consciousness. И по мере очищения сердца эти духовные желания, они приходят в мое сознание. They rise out of the heart and come to my consciousness, and then I have to let them go. Материальные желания, они поднимаются из сердца, где они там хранились, приходят в мое сознание, и я отпускаю их, чтобы они ушли от меня. Because a lot of these desires reside in our subconsciousness. Потому что очень многие эти материальные желания находятся у нас в подсознании. They're there, but we're not aware of them. Они находятся там, а мы их не знаем. In certain situations, the desires come back up and we become aware of them. И в каких-то ситуациях эти желания материальные, они проявляются, и мы их распознаем. So when I chant japa, these desires also manifest in my И consciousness. поэтому, когда я повторяю джапу, эти желания, они тоже проявляются в моем сознании. At that point, I have to let it go. И в этот момент я должен позволить им покинуть меня. And I'll share with you an experience how I let it go. И я вам расскажу свой опыт, как я освободился от этих желаний. So
I was coming to Krishna consciousness. Я присоединился к сознанию Кришны. I was following all the principles. Я следовал всем принципам, But I was a professional musician. но я был профессиональным музыкантом. So I had a split personality. И у меня было раздвоение личности. Devotee by day, rock musician by night. Днем преданный, вечером рок-музыка. And of course, rock musicians, they smoke dope and hashish and all these things. И, конечно, рок-музыканты, они курят гашиш и все остальное. And one day we were driving in the car, И как-то мы ехали в машине, and my friend said, "I've got the best hashish. This is fantastic." и мой друг сказал, что у него есть самый лучший гашиш, он просто фантастичный. So we were smoking. Мы курили. And then when we came to the end, when we finished where we were driving and the car stopped, И когда мы приехали туда, куда хотели, и машина остановилась, I said to him, this isn't taking me where I want to go. я сказал, знаешь, это не перенесло меня туда, куда я хотел попасть. And I rolled down the window of the car. И я сдвинул окно в машине And I threw that hashish out the window. и выбросил этот гашиш в окошко. He was shocked. А он был в шоке. And I said, from now on, nothing goes in my mouth without me saying the mantra first. И я сказал, с этого момента ничего в мой рот не попадет до того, как я повторю Харе Кришна Махамантру. And that's when I completely let go of intoxication. И таким образом я позволил полностью этим интоксикациям уйти от меня. Threw it out the window. Выбросил их в And окошко. I never thought of intoxication ever again. И больше я никогда не думал об интоксикациях. That was 50 years ago. Это было 50 лет назад. I don't even think about it. Даже не думая об этом. What to speak of doing it, I'm not even thinking about Не it. говоря о том, чтобы это делать, я даже не думаю о них. So this is what we have to do. Это то, что нам нужно сделать. When a desire arises in my consciousness, Когда желание возникает в нашем сознании, you have to ask this question. вы должны спросить себя, Fulfilling this desire, will this take me back to Godhead? Will this take me where I want to go? если я исполню это желание, это приблизит меня к тому, чего я хочу, вернуться обратно к Богу. You have to ask that question. Нужно задать себе этот вопрос. And if the answer is no, you have to give it up. И если ответ нет, то нужно все это выбросить. That means you have to be convinced that you want to go back to Godhead. Это значит, что вы должны быть убеждены, что вы вернетесь к Богу. Is this taking me where I want to go? Back to Godhead? No. Okay, I give up this desire. Итак, это приведет меня обратно к Богу, туда, куда я хочу оказаться, где я хочу быть. Нет, тогда я выбрасываю это. So you have to have a strong desire that this is your last life, you're going back to Godhead. У вас должно быть сильное желание, что это ваша последняя жизнь, и что вы вернетесь к Богу. Remember carefully, this is already your next life, because in your last life, you wanted to go back to Godhead, but you didn't. И помните, что это и есть уже ваша следующая жизнь, вот сейчас, потому что в прошлой жизни вы хотели вернуться к Богу, но у вас не получилось. Not just you, all of us. И не только вы, все мы. And Prabhupada came back for all of us. И Шрила Прабхупада для всех нас пришел. Okay, just like Bharat Maharaj, okay, now this is your next life. This life gets serious. Finish up your business and go back home, back to Godhead. Так же, как в случае с Бхаратой Махараджем, заканчиваем все дела и отправляемся обратно к Богу. This is how you can give up those desires. Вот как можно оставить все эти материальные желания. Is that helpful? Это помогает, такой ответ? Hare Krishna. Any other points for discussion? Есть ли какие-то еще моменты для обсуждения? Yes. Огромное спасибо вам, Ваясаки Прабху. Низкие поклоны за такое вдохновение. Скажите, пожалуйста, когда вы почувствовали вот это абсолютное доверие Кришне, это был какой-то постепенный процесс или это было какое-то озарение, когда вы почувствовали прям абсолютное доверие Господу? So thank you for your inspiration. When you have got this absolute truth, absolute trust in Krishna,
it was like gradual process or it was like a realization, like a one moment realization? No, everything is a gradual process. Все является постепенным процессом. So I was already a devotee. Я был уже преданным. When I joined ISKCON, I was already following other yoga process. И когда я присоединился к ИСККОН, я уже следовал другим йогическим практикам. I was going from yoga group, ashram to ashram. Я из одной группы йоги переходил в другую, от одного ашрама в другой. Trying to find the secret of how to go back home, back to Godhead. Стараясь найти секрет, как мне вернуться обратно к Богу. And then even when I came to ISKCON, И когда я пришел к ИСККОН, I said to myself, okay, now let me join this ashram, and if something better comes along, I can move on like I always did. я подумал, хорошо, теперь я прихожу в этот ашрам, если я встречу что-то лучшее, я перейду в другой ашрам. But then Prabhupada gave me the secret that I was looking for. Но затем Шрила Прабхупада дал мне тот секрет, который я искал. How to go back home, back to Godhead? Как вернуться обратно к Богу? By chanting the Maha Mantra. Благодаря воспеванию Махамантры. That was the secret. Вот такой был секрет. Because I had an epiphany in 1968. Эпифания. Epiphany means a deep realization. Потому что у меня была глубокая реализация. Because I was trying to understand God Потому что я пытался понять Бога and God consciousness. и сознание Бога. I was a seeker. Я был ищущим человеком. You know, I was reading books on yoga and everything. Я читал книги по йоге и все остальное. So I had this epiphany that because I was studying in the university, I was studying evolution, anthropology. И у меня была такая реализация. Поскольку я был студентом в университете, я учил эту теорию эволюции. And they teach you how life has evolved through the different species and like to man, like that. И там нас учили, что происходит эволюция от простых видов к человеческой форме жизни. But the yoga books I was reading were saying that the body is temporary and it's a spirit soul that's evolving. Но в учении йоги говорилось, что эта душа, она эволюционирует, а тело, оно временно. So I had this epiphany that evolution was from the lowest consciousness to the highest consciousness, which was God consciousness. И у меня была такая реализация, что сознание, оно развивается от простого сознания к божественному сознанию. And that there's some secret. И что в этом есть какой-то секрет. And if you know the secret, Если вы знаете этот секрет, then wherever you are in that evolution of consciousness, you could go out and immediately go back to the end, to the top of God consciousness. если вы знаете этот секрет, то тогда, где бы вы ни находились на этой ступеньке эволюции, вы можете сразу же обрести божественное сознание. So I was going to different yoga groups and following the different gurus to try and find out that secret, but none of them were giving me that secret. И я ходил в разные ашрамы к разным гуру, но они не давали мне этот секрет. Until I met Srila Prabhupada. До тех пор, пока я не встретил Шрилу Прабхупаду. And he said the secret of success is chanting this Maha Mantra. И он сказал мне, секрет успеха – это повторение Махамантры. This is what takes you back to Godhead. Это то, что приведет вас обратно к Богу. So that's what convinced me at that point. И вот то, что меня убедило в этот So it момент. was a gradual period up to there. Поэтому это был постепенный процесс до этого момента. So then I started chanting. А затем после этого я начал воспевать. I gave up being a rock musician. I surrendered to the temple, shaved up and everything. Я перестал быть рок-музыкантом, я присоединился к храму, побрил свою голову. And then I wanted to have more association of Srila Prabhupada. И я хотел иметь больше общения со Шрилой Прабхупадой. So I went to Los Angeles temple where I would have more association. Я приехал в храм в Лос-Анджелесе, где было у меня больше общения. And then that one class where Prabhupada said, so finish up your business in the material world and go back to Godhead in this life. И затем я услышал на лекции, как Шрила Прабхупада сказал, закончи все материальные дела и в этой жизни возвращайся к Богу. And that convinced, that was it. И вот это было все. Now I'm 100% И convinced. теперь я на 100% убежден. And Srila Prabhupada's Vyas Puja is coming in another few weeks. И через несколько недель будет Вьясапуджа Шрилы Прабхупады. And this year I wrote in my Vyas Puja, И в этот раз я написал ему такое письмо. Dear Srila Prabhupada, Дорогой Шрила Прабхупада,
I remember that private darshan I had with you in November 1976. Я помню в 1976 году тот личный даршан, который у меня был с вами. And you told me that wherever I go, whoever I meet, I should share with them the knowledge coming from you that you gave to me, Krishna consciousness. И там вы сказали мне, чтобы куда бы я ни отправился, с кем бы я ни говорил, я должен передавать то знание, которое я получил от вас. So I've been following that my whole life. И я следую этому всю мою жизнь. And I am still traveling and preaching По-прежнему путешествую и проповедую to 84 different countries. в 84 разные страны. And I'm still doing that По-прежнему делаю это, because it's the only thing that makes me happy. потому что это единственное, что делает меня счастливым. That's what I wrote to Prabhupada. Это то, что я написал Шриле Прабхупаде. It's the only thing that makes me happy Это единственное, что делает меня счастливым, because it's true. потому что это правда. So that's my story. Такова моя история. And all the desires that I used to have, И все те желания, которые у меня были раньше, I have no interest in them at all. мне они больше не интересны. Zero interest. Нулевой интерес. I only have one focus. This is my last life going back to Godhead. У меня только один фокус – это вернуться обратно к Богу в этой жизни. And how do I do that? Pura upakar, by sharing for the benefit of others. И как я обрету это, я буду делиться знанием с другими. Hare Krishna. Харе Кришна, примите мой поклон, пожалуйста. У меня такой вопрос. Вот, например, я, если выхожу, например, на Санкиртану с мотивом, что я вот хочу таким образом любовь к Кришне проявить. So when I am going on Sankirtan with the desire that I want to show my love to God. Но помимо этого я замечаю, что есть еще и другие мотивы, почему я туда выхожу, не очень хорошие. Ну, например, там, почет, уважение или что-то еще, чтобы заметили. But along with this high motive, I also have more simple motive to get respect from other devotees, for example. То будет ли тогда такое служение проявлением любви к Кришне? Если вот есть и такой мотив, вроде и Кришну хочу порадовать, и другие мотивы сторонние. So if I have mixed motives, will it be the show of my love for Okay, Krishna? here's a very good question. Thank you very much. Очень хороший вопрос, спасибо большое. Here's the answer. Ответ следующий. Lord Chaitanya wants us to go out to benefit other people. Господь Чайтанья хотел, чтобы мы выходили и приносили благо другим людям. But because we are also conditioned, Но поскольку мы также обусловлены, we want to do it also for our own benefit. мы хотим также получить какое-то благо от этого. So Lord Chaitanya has spoken about this И Господь Чайтанья, Он говорит об этом. in the third shloka of his Shikshastakam. В 3 стихе Шикшаштаки. Trinadapi sunichena tarori vasahishnira amanina manadena. So what is the deep meaning of amanina manadena? Что означает, какого глубокий смысл этого Аманина Манадена? Amanina means that I don't want to be honored and respected by other people. Аманина означает, что я не хочу уважения от других людей. We want that. Мы хотим этого. But Lord Chaitanya says it's better not to have that. Но Господь Чайтанья говорит, лучше не иметь такого желания. And you replace that amanina, not having desire for honor and respect, you replace it with manadena, which means you're going to give honor and respect to everybody else. И вы заменяете это желание на то, что вы сами даете уважение и почтение другим. So instead of going out so that you will be honored and respected, you're going out to honor and respect everybody else, the conditioned souls. Поэтому мы заменяем это желание личного почета на то, что мы оказываем почет всем, By giving them the holy name. давая им святое имя. Because that's how you go back to Godhead. Потому что благодаря этому мы возвращаемся обратно к Богу. Trinadapi sunichena. Become more humble than the grass. Поэтому Тринадапи Суничина, стань смирение травы. Tarori vasahishnuna.
become more tolerant than the tree. Стань терпеливее дерева. So when I was a young devotee, I was thinking, how is this possible for me? И когда я был молодым преданным, я думал, как для меня такое возможно? Lord Chaitanya, why are you asking me to become more humble than the grass and more tolerant than the tree? Господь Чайтанья, как ты меня просишь, чтобы я стал терпеливее дерева и смиреннее травы? It's not possible for me. Для меня это невозможно. I know my mind. Я же знаю свой ум. I know my ego. Я знаю свое эго. How can I do this? И поэтому как я могу это сделать? So Krishna says in the Bhagavad Gita that he fulfills the desires of his devotees. И Кришна говорит в Бхагавад-гите, что он исполняет желания своих преданных. So I made that my desire. И я сделал это своим желанием. Krishna, this is my desire. I want to know how I can become more humble than the grass and more tolerant than the tree. Кришна, вот таково мое желание. Я хочу узнать, как мне стать терпеливее дерева и смиреннее травы. Please fulfill this desire of mine. Поэтому исполни, пожалуйста, это мое желание. And then Krishna did fulfill that desire. И затем Кришна исполнил это желание. He said the answer is in the next line of the shloka. Он говорит, следующая строка в этом шлоке является ответом. Amanina manadena. Amanina means that if you don't desire any honor and respect for yourself, Аманина означает, если вы не желаете почтения и уважения в свой адрес, if you put that into practice, you practice that amanina in your life, your whole life, если вы будете практиковать всю свою жизнь аманина, you'll become more tolerant than the tree. то тогда вы станете более терпеливыми, чем дерево. Because if no one honors you, no one respects you, you're happy. Потому что если никто вас не уважает и не ценит, то вы счастливы. Because you don't want it. Потому что вы этого не хотите. And if someone does come and honor and respect you, А если кто-то приходит и выражает вам почтение, you just say, it's not me, it's Srila Prabhupada. вы говорите ему, это не я, это Шрила Прабхупада. Everything I know, I learned from Srila Prabhupada. Все, что я знаю, я узнал от Шрилы Прабхупады. Everything I'm doing is what Prabhupada told us to do. Все, что я делаю, это то, что сказал мне делать Шрила Прабхупада. So that's how you practice amanina. Это то, как вы практикуете аманина. And you become more tolerant than the tree. И так вы становитесь терпеливее дерева. And if you practice manadena, А если вы практикуете манадена, giving all honor and respect to everybody else, даете почтение, выказываете почтение всем остальным, and forgetting about yourself, all honor and respect for everybody else, забываете о себе и все почтение другим, that's how you become more humble than the grass. так вы становитесь смиреннее травы. So the answer to the question is right there in that shloka. Итак, ответ на этот вопрос находится в этой шлоке. I give more honor and respect to everybody else, and I'm not interested in my own honor and respect. And what happens when I live my life like that? Я выражаю почтение другим и не ожидаю почтения в себе. И что произойдет со мной? Kirtaniya Sadahari, you'll be able to chant the holy name forever and ever and ever in the material world, in the spiritual world, always. Тогда мы сможем постоянно повторять святые имена в материальном мире и в духовном мире. And if you don't practice amanina manadena, А если не практиковать аманада манадана, you won't be able to always chant the holy name of the Lord. то вы не сможете всегда повторять святое имя. And this we have seen. И мы это видим. Devotees come, join ISKCON, Преданные присоединяются к Искон, but then they leave. но затем уходят. Even leaders, Даже лидеры, even GBCs, даже GBC, even sannyasis. даже саньяси. They don't practice amanima manadena, and they don't chant Hare Krishna. They leave, go back to the material world. И они не практикуют аманана манадана, не повторяют святое имя и таким образом уходят обратно в материальный мир. So just remember that. Practice amanina manadena. I'm not here to be honored and respected for myself. I want to give all honor and respect to everybody else. Поэтому помните об этом, надо практиковать, что мы не хотим почета и уважения в свой адрес, но мы выражаем почет и уважение в In другим. such a state of consciousness, you're going out to give the holy name to everyone else. И в таком состоянии сознания мы выходим, чтобы дать святое имя всем. And you'll feel very good about it. И тогда вы почувствуете себя очень хорошо. Just by thinking, I'm giving it for the benefit of
all the other conditioned souls. просто думая, что я даю это для блага всех живых существ. It gives you a good feeling Это дает очень хорошее чувство, that I'm doing something worthwhile in my life, что я делаю что-то ценное в своей жизни, that I'm a benefit to other living entities in this world. что я даю благо всем жителям этого мира. And Prabhupada explained that when we go out to the conditioned souls, И Шрила Прабхупада объяснил, что когда мы выходим к обусловленным душам, we're going out to distribute transcendental knowledge. мы выходим, чтобы распространять трансцендентное знание. And that is what sadhus do. Это то, что делают саду. So we should go out in the mood of a sadhu. I'm going out to distribute transcendental knowledge to the conditioned souls. Мы должны выходить в настроении саду, что я выхожу, чтобы дать трансцендентное знание обусловленным душам. And if you have that consciousness, И если у вас будет такое сознание, you'll never have to worry about anybody honoring or respecting you. то тогда вам будет неважно, прославляют вас или уважают. Because Lord Chaitanya and Lord Nityananda will honor and respect you. Потому что сам Господь Чайтанья и Господь Нитянанда будут уважать вас. Radha and Krishna will be honoring and respecting Рада you. и Кришна будут уважать вас. The 6 Goswamis will be honoring and respecting you. 6 Госвами будут вас уважать. All the pure devotees will be honoring and respecting you. Все чистые преданные будут выражать вам свое почтение. So who cares about being honored and respected by conditioned souls? Поэтому зачем нам нужно это уважение и почтение со стороны обусловленных душ? That's not important. Это не так важно. Is that helpful? Это помогает? Hare Krishna. Any other points? Есть ли еще какие-то моменты? Okay, thank you very much. Спасибо вам большое. And now, who's going to get this garland? Кому нужна эта гирлянда? Hare Krishna.